Vipi after kufika tao nachangamkianga hizi samosa tu kama kawaida. Kuna mashughuli nilikuwa nazo huku but kwanza lazima ningekula hizo 2-3 hivi hadi ni kama nishazoea. So after that nikapita hii barabara ya Tomboya Street. Kuna vitu nilikuwa ninaenda kupick za kudecorate keki yangu ya birthday, which I was very excited about. So nikapita hivyo nikashuka, nikapita Eastmart Supermarket, nikapita Odeon, the same road tu, hata udivert anywhere, unaifuata tu hadi place yenye nitawaonyesha unapiga kona. So after kupita hii Taveta Road pia, bado nikaendelea na mwendo. So nilikuwa nafaa kufika place iko na Kenneth Matiba Road na ndio hii. So Kenneth Matiba Road, hapa ndipo unapiga kona on your left. Na utaona hoteli iko hapa inaitangwa Hotel Accra and Lodge, mnaiona pale hivyo. So ukishafika hapa hivi, uko almost kufika sasa. Juu iko direct opposite the hotel. So unaenda tu ukionanga hiyo hoteli and then direct opposite utaona utu stairs. Unapanda huku juu and then utaona hapa hivi Topserve. Imeandikwa very clearly. Utaijua tu hapa hivi. So ukishafika Accra ni huku. Huku hivi kuna fondant kama hii yenye ni ready made. Mtu usha bake keki, unaweza pata vitu zako zote huku. Unaweza chukua hiyo fondant and then ukuje hii base ya maua unapata za 6 pieces at 230, kuna hizi za 7 pieces at 230 depending. Hizi ni lilies, kuna roses, kuna hizi zenye zimekatakatwa stars, butterflies, zote ziko ready made. So ukisha bake keki yako usijali mambo ya kudecorate, unaweza kuja uchukue fondant uroll, na kuna hadi hizi rolling pins kama hizi zenye mnaona hapa hivi na ziko na flowers different, ama uchukue hizo flowers zenye ziko hapo mbele bado zenye mmecheki na meona prices ni friendly. Bado kuna hizi cutters, so ukiwa na fondant yako unaweza kata hizi butterflies, unaweza kata hizi emojis, hizi za Gucci, Dior, kulingana na theme ya keki yako. Then unapatana na cake stands after umebake keki na umedecorate. Unapatana na cake stands, unazichagua hapa hivi za wedding, zote ziko available, unaweza hire or anything. And then kama ni whipping cream ndizo hizi, kama si mambo ya fondant unazipata huku hivi bado. Kuna hizi bakers, kuna coconut desiccates and then kuna baking tins. Baking tins kuna kuanga na za jua kali kulingana na bei. Kuna za jua kali na kuna hizi zenye ni non-sticky. So hizi zenye ninaonyesha hapa ni jua kali and then hii ni ya kulevel keki. So kuna hizi vermicellis na sugar balls and then bado kuna table, cake table turn, ya kuturn table, turning table ya keki. And then hizi ni za bake muffins. So hizo ni cake stands bado mnaziona, na wine holder, ma wine stands bado ziko. Hizi ni in small quantities to sugar balls in small quantities kama utaki mingi. Hizi bado ni leaves za gold na za silver. And then hizi ni flavors, utu ni tule tudogo. Hizi ni gold coins. So flavors kuna hizi kubwa na kuna hizi zenye ni new in town which are very nice. And then bado kuna hizi the biggest sasa. Na bado hizi the biggest kuna hadi 5 liters, kuna mingi sana kulingana na kiwango yako. So hizi ni syrup ya keki if you need it, sauce and then spray marshmallows. So hii ni pristine na ambiante. Watu wa yogurt pia, hii ni culture ya kutengeneza yogurt. Unaweza kuja ununue huku pia kama unataka kutengeneza yogurt ya home ama ya sale. So hizi ni cake molds. Bado nilikuwa nataka one of these cake molds ya chess. Unaweza nunua any type. So hizi ni toppers acrylic from as low as 100 zinapatikana bado. So hizi acrylic hizi zenye mnaona hapo ni 100. Cake stencils za kutengeneza flowers on your cake. Ukikuja huku unapata everything baking, hakuna kitu utakosa. Everything decoration, I mean tins ziko hadi in different shapes. Kuna ya flower, kuna ya kama hii ya football, hadi hii sign ya happy birthday ya LED iko available. So after that mimi nikapakiwa package yangu, ilikuwa from Topserve. And then sasa nilikuwa natolewa edible print fulani hapa hivi. And then nikapakiwa vizuri in nice bags za Topserve. And then sami nikaleft. If you need anything ya kudecorate umeona huko, sija exhaust everything, it is so much to show. So we visit to Topserve ya Accra, iko karibu sana ECBD. And then utasaidika na kila kitu huko. So God bless. Baadaye tupatane tukidecorate keki ya birthday.